Ja, dann kam das Dreier. Das habe ich dann auch, haben wir dann, da hatte ich schon andere Freunde als damals in der Schule und ich hab's probiert, aber irgendwie mochte ich das nicht so. Das war so ein bisschen, das Dreier fand ich, sah ein bisschen eher aus wie ein Warcraft mit den ganzen Farben und so. Ich mochte einfach mein Zweier, mein düsteres, gammeliges Diablo. Dreier fand ich irgendwie nicht so toll. Directly comparing Diablo 1, 2, 3 und 4. Oh, das schauen wir uns mal an. Diablo started out like this, and now it's that. The first Diablo completely changed the RPG genre back in the day, but 26 years and KFC sandwiches later, we have ourselves Diablo 4. After getting a chance to play. Das hier, Diablo 2, das habe ich damals, keine Ahnung, bis zum Kotzen und Erbrechen mit meinem Kumpel damals gezockt. Hey. Das Lustige war ja, das Einser habe ich natürlich auch gezockt, aber das war nicht so in meinem Fokus. Dann kam das raus, ich glaube 96 oder 97. Da ging es ja einfach nur Dungeon für Dungeon weiter nach unten und dann das Zweier. Oh Gott, es ging ja damals nur bis zum vierten Akt und konntest nur in der Auflösung 46, 84 zocken und dann kam das Add-on noch raus, 2001, Lord of Destruction, mit dem fünften Akt. Oh, das war so geil, ey. Ich habe letztens auch wieder auf wie Diablo 2 Resurrection mit besserer Grafik rauskam. Auf der Switch habe ich mir das geholt, weil es ein Angebot gab. Und ich dachte erst, okay, ich bin eigentlich Diablo PC mit Maus und so, ne? Und dann habe ich es mit der Switch gezockt und so. Am Anfang war es ein bisschen komisch, aber ging dann eigentlich ganz gut, ne? Also ich bin mal gespannt. Dann aufs Vierer, das kommt ja jetzt, was haben wir heute, 21. Mai, ja? Irgendwann Anfang Juni, 6., 7. Juni, da bin ich mal richtig drauf gespannt. Ich werde es auf jeden Fall zocken und suchten auch wieder bis zur Vergasung. Play some of that, I immediately went back in time to go through Diablo 1, Diablo 2, and Diablo 3 to see where the series has evolved and how all four of them stack up to each other. I'm Alex, and this is a reconsidering of the Diablo quadrilogy. And hey, if you happen to be new here, hit subscribe. First up, in early 1997, some claim the last day of 96, out from a pixelated hell plopped Diablo 1 and the Hellfire expansion soon after. In this specific year of the 1900s, the Titanic is about to release in theaters, Buffy the Vampire Slayer is on your TV, and your beige person. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich bin mir nicht mehr so gar nicht mehr sicher im Game. Ich glaube, beim Einser gab es auch nur den Mönch, den Krieger. Ich glaube, da gab es nur drei Charaktere. Ich weiß nicht, was der dritte war. Weiß ich gar nicht mehr. Schon so lange her. Personal computer has a poorly placed sticker on it. RPGs around this time were either very slow and kind of clunky or were turn-based. But when Diablo hit, no other RPG. Ja, Diablo war so das klassische Hack and Slay, ne? Oh, da sind damals beim 2 Mäuse gestorben. These were anywhere near this fast-paced. What we think of today as an ARPG is born. In Diablo 1 plus the Hellfire expansion, the classes were Warrior, Sorcerer, Rogue, Monk, Barb, and Barbarian. Doch, so Those viele, last two, okay. you had to do some odd file manipulation to actually unlock them. Things were kind of weird back then. What I found Aber die kamen dann mit dem Hellfire-Update, oder? Weil, to so be viele gab most es im impressive when Original you gar jump nicht. back into one is that many of the core fundamentals of Diablo were fully figured out way back on this first attempt, and they're still used today. A semi-transparent overview map and menu systems that can be used during gameplay without pausing. Town portals to dip back to the hub area whenever you want. The mysteries of unidentified gear. Those awkwardly combustible barrels we endlessly must smack. Holding shift to attack or cast in place. And of course, Deckard Cain doing the Deckard Cain thing. Identify an Item. Now, one Das of the ist not Deckard so Cain. great things about Diablo 1 and what makes it kind of hard to go back to is the loot. Things that are dropped can be easily missed since they blend in so much with the ground, and you can only highlight things with use of a temporary buff from a search spell or a scroll. I looked in the key bindings and nope, there is no way to easily reveal that loot that's on the ground, so don't miss it with your eyeballs. But for some reason, there's two keys dedicated just to dynamically raising and lowering the brightness during gameplay? Why would you ever need main center keys used up just to do that?
The other thing that was kinda hard to get used to is how death works. When you die playing solo in Diablo 1, you don't drop your stuff, lose durability, or get kicked back to town. No, you flat out suck at life, progress lost, go back to the last time you manually saved, which you better hope wasn't too long ago. Ja, das war dann im 2 anders da. Da bist du dann, wenn du gestorben bist du dann in dem Akt, wo du halt warst, am Haupt-Spawn-Point respawned. Wenn du Glück hattest, hast du vorher immer Portale aufgemacht, dann konntest du durchs Portal genau dahin gehen, wo du stirbst und hast dann deine Leiche wieder aufgehoben. Da war dann auch alles Geld und so dabei und auch deine ganzen Items, die dann aber natürlich Schaden genommen haben und so weiter. Dann gab es aber noch andere Modes, wo du dann einmal sterben heißt gleich tot, oder Nightmare oder so, oder Hardcore-Mode. Other things I just plain didn't remember about Diablo 1, like these potions which can instantly increase your weapon's total damage value. Huh. There's no skill trees here, so new spells are learned just by finding or buying books. Knowledge is they beat me to it. Gold is a hugely important resource in Diablo 1, and I was always trying to save up for some better gear, but ended up always blowing it all on restocking my potions instead. That, along with the more traditional level-to-level design and high difficulty spikes, makes Diablo 1 play more like a survival dungeon crawler. I kinda like that about it. Man, it sure is hard to see in this place. Oh. So, in conclusion, Diablo 1 brought more real-time action to RPGs, and that brutal survival-like feel of its progression is one thing that I wish was more present in the later entries. Which takes us to the year 2000 when Diablo 2 hit, and the Lords of Destruction expansion a year after. Nicht 98 Diablo 2? Doubly, maybe Habe ich mich triply doch geirrt. improved or expanded on over Diablo 1, and this was made in just 3 years after that came out. In Diablo 2 plus the Lords of Destruction expansion, we had the classes Amazon, Assassin, Fünfter Akt. Barbarian, Druid, Sechster Necromancer, Akt. Paladin, and Sorceress. The sequel expands Fünfter out of Akt. the Bin gerade confines of verwirrt. just dark Bin ich gerade verwirrt. Im normalen Original Diablo, da gab es den ersten Akt, zweiten, dritten und vierten. In dem vierten war man dann in der Hölle. Und dann Harrogard, hieß es, mit den Wikinger, die Barbarenstadt. Fünfter Akt, genau. Fünfter Akt, Lord of Destruction. In Lord of Destruction kam der 5. Akt und es gab einen weiteren Charakter, ich glaube, nee, doch, zwei weitere Charaktere, glaube ich, den Druiden. Druiden und die Assassine kamen dazu. Die zwei, genau. Und im Original gab es ja dann Barbaren, Totenbeschwörer, Zauberin, Totenbeschwörer, Zauberin, Paladin und Barbar. Genau, und dann kamen zwei weitere dazu dann. basic looking dungeons with large above ground areas which could lead you into various underground caves and dungeon systems. Other things D2 added, let's just bang them out. An AI companion system, multiple skill trees, thankfully a loot drop overlay, a stash, also a place to store your things, waypoint. Geile ist halt echt, du konntest in Diablo 2 dir halt so Söldner anheuern. Ich habe meistens die Bogenschützen immer aus dem ersten Akt bevorzugt. Die sind dann auch mit Level aufgestiegen und habe denen dann Gegenstände gegeben und so weiter. Ja, was auch nicht schlecht war, waren dann die Söldner aus dem zweiten Akt in der Wüste. Ja. Aber ich glaube dann im dritten Söldner und so, die fand ich nicht so toll. Die ersten und vom zweiten Akt, die waren eigentlich immer super. Ich habe meistens immer die Bogenschützen vom ersten bis zum letzten Akt benutzt, weil keine Ahnung, Feuer und Kältepfeile waren immer richtig nice. Die haben immer richtig reingeballert. Improved shops, multiple hub towns, socketable items and gems, and a face-melting 800 by 600 Genau. resolution. Die Resolution. Speaking of, Und let's das switch Auflösung over to dann, Diablo hat sich 2 dann erhöht. Resurrected, the 2021 remaster for Konntest auch in der Registry damals ein bisschen rumfuschen, da konntest du auch noch höher stellen, aber es hast gesehen, das war dann nicht so der Burner. Aber 800 mal 600 war schon richtig geil dann damals, hey. Ich überlege, was für Auflösung, was man früher gezockt hat. Heute jammern sie rum, wenn sie Full HD zocken. the rest of this. Wait a second. There we go. Ja, das ist jetzt Resurrection, genau.
Oh, das habe ich auch so gefeiert. Das finde ich so geil, dass es nochmal so ein bisschen aufgepeppt wurde und alles so geil. One of the only things I found that hasn't aged too well in Diablo 2 is the stamina system that just kind of annoyingly limits how much you can sprint towards the start of the game, but later on it's pretty much not a thing. In the remaster, they changed it so that it regens while you're walking, which does help. And personally, I don't really care for charms. They take up inventory space to provide extra bonuses, so you're kind of accepting. Ja, das hast du halt auch immer mit rumgeschleppt, ne? Du hast immer so ein Buch, da konntest du dann 20 Rollen vom Stadtportal drin haben und dann so ein Buch der Identifikation, weil du keinen Bock hattest, jedes Mal zurück in die Stadt zu spawnen, um zu Deckard Cain zu gehen und deine Sachen zu identifizieren. Und da hast du diese zwei Bücher mal mit dir rumgeschleppt. Das war eigentlich immer ganz nice. Und eigentlich hast du überall immer geguckt, dass irgendeiner, wenn du zu zweit gezeigt hast, das Portal auf hatte, dass man nicht mehr so weit laufen musste. Wenn das nicht der Fall war, manchmal richtig übel, dann musstest du echt nochmal ewig laufen, ey. Aber es war geil, hat einfach nur Bock gemacht, das Game. Annoyance for statistical gain. I always just feel burdened by those things. Maybe it's just me. However, Diablo 2 is still one of the greatest RPGs to this day, only mild pure nostalgia factored in, and I vividly remember the frenzy this caused when it came out. Every kid in my school with a janky home computer not designed for gaming was intensely trying to get this to run. Oh ja. Those who could were completely glued to it, to the point where grades were plummeting and parents Das haben wir damals in Netzwerkpartys gezockt, bis wir fast gekotzt haben, ey. Übel. Geil. Teilweise die ganzen Ferien durch damals. So geil. were banning use of it in their homes. It was great. 12 years after Diablo 2 dropped in. Ja, dann kam das Dreier. Das habe ich dann auch, haben wir dann, da hatte ich schon andere Freunde als damals in der Schule und ich hab's probiert, aber irgendwie mochte ich das nicht so. Das war so ein bisschen, das Dreier fand ich, sah ein bisschen eher aus wie ein Warcraft. Mit den ganzen Farben und so. Ich mochte einfach mein Zweier, mein düsteres, gammeliges Diablo. Dreier fand ich irgendwie nicht so toll. Habe ich auch, ehrlich gesagt, nie richtig durchgespielt. 2012, we have Diablo 3 and the Reaper of Souls expansion 2 years later. D3 gave us the classes Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer. Guck, wenn man das so sieht, das sieht halt eigentlich eher aus wie Warcraft. Fand ich nicht so toll. Witch Doctor, and Wizard. Diablo 3's main focus seemed to be on raw action this time around, with huge piles of enemies, combo multipliers, environmental traps, and kinda like power-ups with the health and attack globes. A gory loot theme park is the best way I could quickly describe Diablo 3. The ways in which you can modify your gear in D3 are much deeper than before, which ties directly into your ability to level up the crafting vendors in town. Instead of skill trees this time around, skills and spells are unlocked over time as you level up, and each have different variations which alter how they function. The Reaper of Souls expansion luckily added a true endgame with its adventure mode, and honestly, I wasn't too hot on D3 until this came out. Adventure mode was addictive and rewarding, and really took advantage of the semi-randomized level generation, especially with rifts. Also, Paragon levels were introduced in D3, which allow you to further improve the stats of your build by pushing into harder and harder Torment levels of difficulty. Going back into Diablo 3 for the first time in years, there's nothing that glaringly felt, ugh, this hasn't aged well, and it remains the big flashy loot pinata it's always been. Which takes us 11 years later into 2023 with Jetzt bin ich halt mal gespannt, ey. Da habe ich schon so viel davon gehört. Es soll wieder so am Zweier erinnern, auch mit den Farben und so. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Diablo 4. If everything stayed at the pace of Diablo 1 to Diablo 2, we would be at Diablo 9 by now. That's a little unrealistic, though. The classes we have in 4 are the Barbarian, Rogue, Sorcerer, Necromancer, and Druid. Diablo 4's major difference this time around is injecting some MMO into its formula, and getting back to its RPG focus and tone from the first 2 games. Es ist geil, dass sie wieder zu dem alten Ding zurückkehren. Finde ich einfach noch fein. Bin mal gespannt.
Sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Es gefällt mir auf jeden Fall tausendmal besser als das Dreier. Die Farben doch etwas trister und dunkler gehalten sind und so weiter. Das finde ich einfach viel geiler. While Diablo 3 felt hot topic dark, Diablo 4 seems to be getting back to its roots, being truly brooding, atmospheric, and serious this time around. Cue adorable puppy backpack. Unlike previous Diablo games, the overworld map in 4 is not generated randomly to allow for online players to scramble around in your game. When you head underground into a dungeon, those are instanced and maintain that semi-randomization like the previous games. That's kind of the best of both worlds. Half of the game world is solvable, I guess, with things being in predetermined areas you can purposely seek out, while the underground layer is classic unpredictable dungeon crawling. Skill trees are back and are quite a bit deeper than they were in Diablo 2, while also including some of Diablo 3's skill variation ideas. Aspects are another big change in Diablo 4, which are unlocked by completing certain dungeons or by extracting their effect off of legendary items. Falls ihr Once you gelegentliche have an Drops habt, aspect tut mir leid, aber das modifier, which Internet is fuckt heute schon essentially wieder an rum. Ich finde es effect halt usually irgendwie exclusive to echt langsam legendary zum gear, Kotzen. Also you ich can freue mich slap echt, wenn those ich eine on neue gear Leitung of your bald habe, choosing to übernächsten have Monat. more direct control Geht over mir your echt auf die build. Eier. However, the main standout from my time with Diablo 4 is how much better boss fights have become. Check out the Butcher fight in Diablo 1. It's just a dude endlessly swinging at you over and over and over and over and over. In Diablo 4, boss fights are actually good boss fights, with various phases, summons, and unique mechanics, while having a greater focus on dodging attacks, rather than just standing in front of them and smashing your DPS against theirs. Ich weiß noch, wie wir damals beim Zweier, wie wir im vierten Akt waren, das allererste Mal und Diablo platt machen mussten. Und irgendwann sind wir so oft gestorben, dass wir kein Portal mehr aufmachen konnten, immer von vorne reinlaufen mussten. Dann haben wir unsere Rüstung schon gar nicht mehr aufgesammelt. Und jeder ist einmal vor, hat einmal auf ihn eingeschlagen und wurde dann getötet. Und das haben wir dann, keine Ahnung, 20 Minuten lang gemacht, bis er endlich tot war. Ey, das war so abgefuckt, ey. The above ground overworld map also Aber hat has Spaß gemacht. giant world bosses out there. Just this early game one was more fun to try to kill than any other I've fought in a more traditional MMO. Overall, Diablo 4 seems like a greatest hits of the Diablo franchise, but in the best ways. Bringing along the feel and tone of the older games and the deeper gear systems of the later entries, while adding in just enough new to make it feel like its own thing. And with that, those were my thoughts on playing all 4 of the mainline Diablo games within the same month in 2023. Let me know what you think of Diablo 4, and also tell me which Diablo game was your very first. I started with Diablo 1, but hadn't played it since around when it launched. Ja, ich auch. Und ich hatte das, soweit ich mich erinnere, das war früher, ich weiß gar nicht, auf welcher Spielezeitschrift, da gab es auch immer Vollversion dabei. War es sogar die Games? Ich weiß nicht. Irgendwann 99 oder 2000 was, habe ich das irgendwann mal installiert auf irgendeiner CD, in irgendeinem Spielemagazin war das dabei als Vollversion, habe das gezockt und dann bin ich gleich zum Zweier gerutscht und das hat mich halt vollgepackt. Das Einser hat mich noch nicht so richtig wirklich mit abgeholt, aber das Zweier, boah, geil. Ich habe am liebsten, also mein Lieblingscharakter bei Diablo 2 war immer der Necromancer, also der Totenbeschwörer. Ich habe den geliebt. Es kam danach Totenbeschwörer, danach Paladin. Ich habe schon alle, also ich habe alle Charaktere in dem Spiel schon komplett gezockt, außer, ja doch, zwei nicht, Amazon und Assassine. Irgendwie fand ich das, die Assassine kann ja so Fallen stellen, war irgendwie nicht so mein Ding, auch die Amazone nicht. Zauberin habe ich auch ganz gern gezockt. Die hat auch so eine Attacke Blizzard und so, das war auch ganz nice eigentlich. Until right now. So it was pretty much an entirely new game for me at this point. The main takeaways from all this: Diablo 1 is worth going back to and deserves a remake or a remaster before it gets forever lost to time. And Diablo 4 is fusing together the best elements from the first, second, and third game, maybe a bit from the telephone one. As always, this has been Alex, and thanks for watching. So. Gut, gut, gut. Dup, du, 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 du. Dum, 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 dum.
Wenn wir schon dabei sind, dann können wir uns doch gleich den Gameplay-Trailer anschauen, der rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Your lives depend on Boah, was ich mich einfach drauf freue, hey, auf das Spiel. choose wisely. You should see me in the crowd. I'm gonna win this nothing child. Watch me make 'em bow. One by one, one by one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. I like the way they all scream. Rise against evil. You should see me in the crowd. Diablo 4. 6.6.23. Oh, ich kann es kaum erwarten, Alter. So ganz zittrig.